So ayun, ito po si Maki Maki Trip lang. So itong tutorial po natin ngayon, no, ito po ay tungkol sa mobile data on and off button. So ingani siya guys. Ang uban ng mga cellphone, no, or ang uban ng mga device, kung mag-on and off po sila sa ilang mga data, so naa siya sa notification shades. So again po, itong tutorial na ako ron, no, para ni sa mga Samsung users. Kasi sa Samsung kasi guys, no, especially kung ikaw ay gumagamit ng text to speech, ang pag on and off po sa data is na siya sa long press power button. So karon guys, no, tuturuan ko kayo kung papaano nyo siya isa-set or ilalagay sa notification shades. So una, punta tayo ng notification shades. Notification shade. Okay, i-check muna natin kung naa ba siya diri, no? So or i-check nato kung unsa ang naa sa atuang notification shades. Casting image. Phone toolbar. Battery 71. Applications on. On. Open settings. Button. Bluetooth off. Button. Wi-Fi off. Comic. Sound on. Button. Auto. Rotate. Location on. Airplane mode. Device control. Button. Airplane mode. Locate. Auto. Sound Wi-Fi. Bluetooth open set on. December 25th. Back. Home. So ayun, 'di ba? Wala ang mobile data on and off button. So karon guys, para mabutang siya dito or para ma-set niyo siya sa notification shades. So again, punta tayo ng notification shades. Swipe right then down. Notification shade. Okay? Casting image. Phone toolbars. Batteries application on. Open settings. Button. So kung naana mo diri guys, no, sa notification shades, so swipe 2 fingers down. Quick settings. Okay? Then pangitaon na ninyo guys kaniya. More options. Button. Kaning more option, then double tap. Pop-up window. Human, pangitaon ninyo kaniya. Quick panel link. Edit buttons. Ang edit. So double tap. Quick settings. So human, swipe, pangitaon ni nato diri guys, no, ang mobile data. Off. Mobile. Data. Button. Not a quick settings panel. Button. So kani. Available but off. Mobile. Data. Button. Not a quick settings panel. Button. So karon guys, no, ingani siya. Mas dali kasi siya guys, kumbaga pag move or mag-remove sa mga icon na naa sa notification shades kung ang gamit is talkback. So ang inyong buhaton guys, no, punta tayo ng talkback menu. Talkback menu. So again guys, no, tapatan lang ninyo to katong gaingon siya mobile data. Man kung naana mo sa sa talkback menu, so pangitaon ninyo guys kanina. Talkback menu. Actions. Kaning action, then double tap. Actions. Okay, then swipe ta. Cancel button. Move button. So nasa gaingon Cancel button. cancel, Move button. move. So itap ang move. Off. At row 0. Column 0 of quick panel. Quick Okay, settings. then swipe ta left. Touch and hold to move buttons. So kani guys ang inyong palatandaan, no? Off. At row. Touch and hold to move buttons. So touch and hold to move. So kani guys ang inyong palatandaan na naana mo sa pinakauna. Then swipe ta right. Off. At row 0. Column 0 of quick panel. So nasa gaingon off. So swipe pa ta isa right. Off. At row 0. Column 1 of quick panel. So ayun. Pareho gyapon, no? Gaingon ang iyang ginaingon is off. Then swipe pa ta isa right. On. At row 0. Column 2 of quick panel. So naay gaingon on. So kaning guys na kaingon na on, ibig pasabot ani na naani murag naka-designated icon or Bluetooth ba or Wi-Fi or unsa, no? So kani on. Off. On. At row 0. Column 2 of quick So panel. kaning naka-on. So again, mag-swipe ta left. Off. At row 0. Column 1 of quick panel. So kaning isa, di ba, na siya gaingon off. So ibig pasabot bakante ni guys. So isa pa, Off. At row 0. Column 0 of quick panel. ayun, off gyapon. So syempre ibig pasabot bakante. Then swipe pa tayo sa left. Touch and hold to move buttons. So mo to yang ginaingon, no, touch and hold to move. So kani guys, balik nung kani ang inyong palatandaan na mauni ang pinakauna. Then swipe ta right isa. Off. At row 0. Column 0 of quick panel. So diri kay naka-off, syempre bakante man ni siya. So diri nato ibutang ang atuang mobile data on and off button. So i-double tap lang. Button moved. Okay? Na-double tap na, no? Human, swipe mo left. Pangitaw ninyo ang done. Off. Mobile. Touch it. Page 2 of 2. Page 1 of ultra data. Kids. Color and icon. Off. On. Sync. On. Mic. Available button. 447. Done.
Reset. Done. Button. Okay, tap na to ang done. 4:47 p.m. On December Okay, 25th. back natin sa Back. Notification shade. Casting image. Back. Home. Camera. Okay, okay na yun no. So karon guys, i-check na to ato ang notification shades. Notification shade. Casting. Phone toolbar. Battery 7. Applications. On. Open settings. Button. Mobile data off. Button. So ayun. Bluetooth off. Button. Mobile data off. So Button. naa na siya diri sa Open settings. Button. Mobile data off. Button. ato ang notification shades. So i-tap na to. On. On. Open settings. Button. Mobile data on. Button. Bluetooth off. Mobile data. Button. Open settings. Mobile data on. Button. So ayun. So ingana lang guys no ang inyong buhaton kung gusto ninyong ibutang ang mobile data on and off button sa inyong notification shades. So again, this is Maki Trip lang. So again guys no, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. So ayun, bye-bye. Open setting on. Applic. Matter phone. No in past 4:48 p.m. Tools. Stop.